verdad, he intentado hacer lo mejor que he podido, pero no. Haré algo otro día, pero todavía poner, etcétera, etcétera. Así que básicamente aquí reaccionando en directo. Que le pena, la verdad, porque por tener la reacción mortalizada, si se anuncian, yo que strikers me veis ahí gritando y me voy a decir, Eduardo, ¿qué pasa? No sé qué. Pues aquí estamos, los. Tengo examen, por cierto. Pues sí, más. ¿Qué tal va? Tengo. No puedo comprobarlo, pero en teoría sí. Gente que yo me solo esto, ¿no? Yo diría que así se ve perfectísimo. Sí, así se ve perfectísimo y debe. Y comienza. Y se trae Nintendo esa. Ay, 40 minutos. Claro. Van a estar pensando un poco lo que era. Estoy algo ocupado. Quería hacer la que me hacía ilusión. De hecho quería streamear, pero es que digo, va, 10 minutos de sobra, seteo todo, digo, iniciar de Twitch. Voy a iniciar. Intento buscar soluciones. Solo he explicado ver si algo. Uno me dijeron que el server estaba caído, el de Streamlabs, otro. Probaré mañana y si sigue mañana llamaré a alguien. Ojo, empieza. Caído. COVID. Creo que estoy oyendo bien, igual que me deberíais estar oyendo a mí. A mí sí. Voy a apagar el móvil para que no me salten las noticias de WhatsApp. Siempre me chat, pero. Fire Emblem? Fire Emblem, let's go. ¿Es uno nuevo? Ah, no. Esto es Three Houses. Fire Emblem Warriors. Otro con Three Houses. Let's go. Qué bueno. Gracias, gracias, gracias. Qué guay, esto con los patines y todo va a ser muy guay. A ver si meten a Ike o algo. Pero ojalá esté un mainline también. ¿Cómo se diseño? Ay, podéis ir atacando y conquistando, dependiendo. Mola muchísimo. Y esos son diseños nuevos, ¿no? Claro, que son pre-timeskip y todo. ¡Uy, ese OC! No. Hola. Los comandantes, esto, las bestias. ¿Y cuándo sale esto? Vaya pinta. Eso es otro sí. No, yo, ese está muy cerca. Bueno. Hello everyone. I'm Shinya Takahashi and I'll Hola, be your Takahashi. guide for today's Aquí Nintendo estamos Direct. un día más. Mira, estar viendo todo bien. Sí, What you sí, just sí, saw sí, was the sí. trailer Perfecto, for the Fire perfecto, Emblem perfecto. Warriors 3 Hopes game. We Por hope you fin. look forward to a different Pero por story favor, set in the que sea same un main universe as game. Fire Emblem 3 Houses. Ah, es full Three Houses. Let's see the first batch of Nintendo Switch headlines. Vieron en plan Stunfield Zelda, pues hacemos secuela así. Ah, este es alterno. ¡Ojo! El Advance Wars. Que ya sale pronto. Lo retrasaron y a ver cómo sale. Se ve muy bien todo en HD, Si no creo que está el online y todo, así que va a molar mucho.
bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and reset your turns for a smoother tactical experience. Joder, resetear turno. Flex your strategic Eso es muscles increíble. outside of both campaigns with additional modes. Muy increíble. Puedes decir, puedes hacer el mapa en el modo 1, modo 2. Create and share custom maps in Está the muy, design muy room. guapo y bien Or pensado. battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Lo que hay online. Ya. Panel, lo loco. Está muy Advance roto. Wars 1 plus 2 Reboot 8 de abril. Camp marches onto the Nintendo No Switch system sé. April 8th. A ver con los guiones que Pre-orders are tengo tras el available Glory. now on Nintendo eShop. Pero es. Tiene buena pinta. Explore No, ya an empezamos. infinite universe. Oh. Juego random No número Man's Sky, 25. every Hostia, star No Man's is the Sky. light of a Me distant callo. No Man's Sky a Switch. Let's go. Each orbited by planets teeming with life. Este juego en Travel to plan planets of empezó your como choosing in this nada. infinite, Estaba procedurally diciendo, generated los españoles hemos universe. creado un mundo Here, enorme que no you'll tenía discover nada y al final extraordinary con 80 lands actualizaciones and creatures that have never ahora es been seen uno de los before mejores juegos. and may never be seen Tengo que again. jugármelo un día. To survive, you must craft your own tools Mola and mucho. even your own place to live. Presumían desde había como 3 millones de planetas In this únicos y living todo. and breathing universe, trade convoys travel between A lo mejor me puedo stars. estar fumando un porro, pero Factions vie for territory. tiene su popularidad, ¿no? wary Sky ahora travelers. mismo. Eso And the mola. authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. Hostia, tío, eso How will parecía. you live in this ¿Sabes lo de los universe? Lego Movie? Los bichos estos que caminaban a dos patas. No Man's Pues eso. Sky lands on Nintendo Switch this Hello summer. Games. Ah, los rabbits. No. No es Mario Striker. No me lo puedo creer, 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 no me lo puedo creer. Nintendo, te chupo la polla, te chupo la polla, te chupo la polla, te chupo la polla, muy bestia. Voy, por fin, no, loco, voy a llorar, tío, voy a llorar. Voy a llorar. Madre de Dios. Mario Strike. Me da algo. Mario Strikers Battle League. 2022. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like soccer that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, Qué as well as by bueno. using tackles, items, Placajes, ítems, de todo. and crushing special shots. Y las habilidades también. The main rule in this sport Aunque is to no están ya rule los the field. especiales Try to pequeños, score ¿no? more goals Son than your todos opponents. full PJ. Oye, que mola eso. There are Ah, no, two son things to toads keep in mind o that'll help you with your strategies. el que habrá. Pero no me voy a quejar, esto es compra garantizada. It changes not only your appearance, but Ojo. also your stats like Equipo, speed, equipo strength, único. and pass Wow, accuracy. lo buscan hacer Customize as tocho. you see fit. Second, Este ya en direct es perfecto, por cierto. Es perfecto, to perfecto. activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Ostras. Así que así Hit the net funciona and you'll ahora. score not one, but 2 goals. Oh, no puedo pararlo. Hombre, ya no hay Wiimote, lógico. Up to Es 8 como weak players, conditions. 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch system. Loco, es muy loco eso. In addition Online, to individual let's matches, go. online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for Yeah. placement in the Clubs. rankings. Up to Clubs, 20 literalmente players can Clash join a Royale, club. hermano. So create Eduardo. your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other Qué players. grande, qué grande, Try to qué become grande. the world's top club Esto fue literalmente lo último que me esperaba ver hoy. with items. Estuvo el meme incluso para mañana, en plan, lo único que me da la intención es Mario Strikers. Hyper strikes. Literalmente lo último que me esperaba ver hoy. Vaya, casi lloro, loco. Mario Strikers Battle League ¡Yo, 10 de launches on junio! Nintendo Switch ¡Yo! June 10th. Nintendo se la está sacando. Título, año, título, fecha.
No digo nada, que queda mucho directo. Pero muy bien, sacas así, muy bien. A ver, ¿cuándo? ¿Qué toca lo siguiente? Zelda, Splatoon. Splatoon, esto es Splatoon. Tíralos. Oh, este es el Salmon Run. Pero este es... Ah, es Salmon Run, pero veo nuevos especiales. Sí, este sí es el igual. ¿Sí? What the... Damn. Oh, actualización, nuevos bosses y todo. Pero tiene pinta mucho de ser Splatoon 2-2. Tan reward como lo que veo. Oh. Pero este es uno de los mods más guapos de Splatoon 2, así que me mola que lo hayan mejorado. Aunque se ve demasiado parecido a Splatoon 2. ¡Oh, lo puedo lanzar! Oh, esto es godlike, loco. Va a haber nuevos mapas y todo, imagino. Eso va a facilitar mucho las cosas. Pues muy bien, tío. Muy bien, Nintendo. Muy buen inicio. Y lo insertas directo. ¿Este es el oso? No, es otro salmón, ¿no? The Salmon Run Next Wave. Ojo. Y ahora el investigador a hablarnos de todo esto. That was the trailer for the co-op mode in the Splatoon 3 game, the next wave of Salmon Run. A giant salmonid, one that's never been seen before, was also spotted at the end of the trailer. Will the Inklings and Octolings ink or swim? Cierto. Splatoon 3 Pero will los launch otros ya this están summer. garantizados. We hope you'll look forward to Más future títulos de este updates. año. Locura, locura, locura. Let's move on to more Nintendo Switch headlines. Estoy empezando y puedo que me quede sin voz, poco a poco. Bonzers at the ready. Oh, ya empezamos. Literalmente, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué es esto? Va a tirar, yo qué sé, tío, mierda, ¿sabes? Ni tengo ni idea. Tía, Optimus Prime, hermano. Literally Optimus Prime. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. O un remake. Eso siempre está bien. In this tactical Yo, RPG, no, you'll pilot me callo, weaponized me callo. machines ¿Qué called es esto? Bonzers and lead your ¿Fire Emblem battalion de to victory. mechas? O pinta muy meta, ¿eh? Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Pinta muy meta, tipo juegos que me vician. Mix and match various weapons and parts to customize your Bonzer. Se luce muy bien. No sé de qué año es esto, pero... Uncover the great joder. storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. Otro de este año. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Qué bueno. Get set for a high-octane Disney and Pixar Disney, combat Pixar, racer. ese es Jack Sparrow. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring Disney racing action across Speedstorm. Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous Que power, parece tipo or Mulan los for modelos del Disney explosive Infinity, maneuvers. ¿sabes? Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the Literalmente tables Sonic at the Racing last 2. second.
Disney Speedstorm is a free-to-play game with new seasons Ojo, added regularly, free to bringing play. more exciting Disney Ojito a and eso, Pixar eso sí es characters, importante. circuits, karts, and Pero more. tiene pinta de laguear como Dios. Plus, enjoy Esto en qué se cross-platform juega, no play es solo en as well as Switch. split-screen and online Puede multiplayer ser en modes. más consolas. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Oh, también, es verdad. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Time. Unleash the power of the Force in this No, no es classic Star Wars. Star Wars action adventure. The Force As Darth Unleashed es Vader's muy secret bueno. apprentice, Es you'll muy use bueno. devastating force powers Igual me and lo pillo. lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic Este es de los planets. mejores juegos antiguos de Star Upgrade Wars. abilities like Force Grip and Force Que Repulse, también then tenía combine them como for even more distintos caminos y destructive todo. combos. Podía ser Sith, podía ser Use button Jedi. controls or opt for motion controls, enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Nintendo te la está sacando, Star ¿eh? Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders 20 begin abril. today on Nintendo Otro 20, eShop. jajaja. The complete saga of legendary assassin Ezio No. Auditore da Firenze awaits in La están 3 critically sacando. acclaimed Assassin's Creed No, games. vete a saber cuánto pesa esto. Explore Pero, Renaissance Italy hostia, los and FPS. 16th century Los Constantinople. FPS, hermano. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Nice. Plus, take advantage of enhanced features for the Nintendo Switch system on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection ¿Cuánto launches lleva? on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits poco in tiempo. dynamic action RPG Random battles. Battle Alliance. Strange incidents called breaks are occurring Estos across son the todas en plan Gundam juegos que me universe. dice, Find out what's ojito. causing them and restore Me the recuerda power a timeline. LBX. You'll lead 3 mobile suits in battle. Monster Hunter, pero de Enhance each Gundam, suit with parts to literalmente. improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Este año, este no tiene fecha. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. RPG Classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross Chrono is Cross, coming to the Nintendo Switch system. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat me resembles suena his bastante. homeworld, he finds that he no longer exists here. How did this happen? No es Chrono Trigger, What es is Chrono this Cross, es otro. mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Mola mucho. Yo Over creo que 40 es characters famoso. can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters No, and a feo. newly enhanced soundtrack. Plus, No encuentro, Radical no subo este Dreamers, nivel. originally released on the Cagas. Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Ya, novela. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes 7 its de way abril. onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Nice. Kirby, ojito Kirby. Por favor, no spoilees todo, que queda un mes. Kirby coche, Kirby coche, Kirby coche. Curros. No, quiero que se curros. Come coche, Kirby coche, Kirby coche, Kirby coche. Kirby coche, literalmente Kirby coche. Me parto. No, solo parece que está como una capa. Wow, tío, es que se ve muy bien. Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby en Kirby and 3D, the colega. Forgotten Land. It all takes Se place ve in a muy mysterious bien. world with an unusual mix of Pero nature muy and bien. civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. La base. Introducing Coche. Mouthful Mode. Mouthful mode. ¿Qué? Inhale a car to zoom around. Ah, esto básicamente va a ser la mecánica. A Oh, no. vending machine to attack with juice cans. Básicamente la mecánica nueva. O sea, en vez del robot o lo que sea, Or become a te piercing conviertes en code. cosas.
Me suena ese 11. With Sí, un mouthful mode, objeto. new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Mola mucho y parece que tiene bastante Enjoy paquete, exploring bastante new variedad. moves different from copy abilities. Mucho mejor que lo de las mierdas del Kirby Dreamfriends, can que era even machácala recognize a el mouthful of tutorial. water, like this. Pero luego a ver As cómo se Kirby compara en el rescues futuro Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow and more con el resources will become robot, available. ¿sabes? Pues me parece siendo el mejor. La habilidad es esa también, pero eran confusos veganas. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. ¿Cómo? Ah, pero... Cadver. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. Kirby! Me recuerda a los scrolls Also del change mouse attack, Kirby's tío, pero... appearance Está and make muy him guapo. more powerful. Y Ice... Uy, Hammer, hermano. Some copy abilities may have stronger evolved forms. Claro, pero uno tendrá en plan, esto es más potente, pero es como... A new adventure guapo, awaits ah. our pink puffball. No, furro. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby guapo ese restore diseño. peace to this world? Kirby Árboles de and the habilidad en Forgotten Kirby me Land launches da on the mucho. Nintendo Switch system March 25 de 25th. marzo. Pre-orders are Tenéis available demo, now on tenéis demo. Nintendo eShop. Tenéis demo. No tenéis demo. That was Kirby Joder. and the Forgotten Land. Menudo hype lo del árbol de habilidades. Please look forward to its release. Tiene pinta de ser el Kirby más grande hasta la fecha. Y no solo porque es 3D. ¿Qué cojones? 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。 ¿Quién sos? バッターの大谷翔平です。 Show ピッチャー 22. の大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。 What the fuck? それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB Hermano, la gente se quejaba de los gráficos del Pokémon. ¿Qué es esto? That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty. Esto en la Play se tiene que ver igual, porque si no, no me lo But that's no me not all. explico. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your The progress Show on the 22. go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on Qué other consoles? locura es esto, No colega. need to worry. You can invite Se them ve en and plan, play no ves online. ni la hierba. Y random es. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. Yeesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts Sí, collections are esto ya almost estaba here. anunciado. From Kingdom Hearts to Kingdom Pero Hearts en 3 que sea solo and the Cloud Remind es muy DLC, sospechoso, every entry loco. is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Claro, si te Relive vas, or da get to igual. know these heart-filled adventures No importa que alongside sea Sora, portátil, tienes que Donald, jugarlo en casa. Goofy, Hagas. and more ¿A for qué the tienes la first Switch time in entonces? TV, tabletop, or handheld No mode. tienes literalmente Kingdom razón. Hearts Integrum Masterpiece for Cloud. Literalmente razón containing para all 3 game comprártelo. collections, soars Si onto tienes otra Nintendo consola. Switch tomorrow. Sí, Play. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa Ostras, is coming to Klonoa. Nintendo Switch. Qué loco. Across dreamy side La scrolling gente, alguna levels, gente estará gritando. you'll Yo no run, conozco jump, mucho. Sé quién and es. hover, while pero, firing wind lol. bullets to grab and throw enemies. Da mucho que en Use plan, each por favor, level's estoy surroundings to your esperando la advantage. colección de Metroid. Also, Klonoa 2 is included. Take Hombre, on these si es great colección, adventures when claro que vas a incluir Klonoa dos. Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. Oh, 8 de julio. Dos colecciones, ya está. We're so glad you're here. Portal en Switch. Come here often. Nice. Either way, you're in for a Companion puzzling treat. Collection. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving En la imprisonment Switch in a está- mysterious lab. Create portals and warp to Está other areas to literalmente find cogiendo el atracón de third parties. Still Lo que la Wii U you can siempre pass through deseó. portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels Hay of cosas personality. nuevas. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch año. this year. Esperemos que no se retrase.
Todo no mató. A classic comes alive. Ah, Dragon Quest 3. Legend is alive. ¡Ah! ¡Live Alive! ¡Live Alive! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y en el estilo este HD. Live Alive es un juegazo, gente. Me he visto un montón de historias, no me lo he jugado, pero el lore y todo que me he visto pega muchísimo un remake. Live Alive es buenísimo. Estoy pensando en el spoiler, pero no puedo decirlo. Pero, qué guapada. Qué guapada, colega. The Wild West, a wanderer with a bounty on his head Poses fights for y his life. todo, mira cómo se ve, no Imperial es China, como a full, kung fu master searches for a worthy successor. no es full ya Twilight of cartoony, Edo, pero Japan, tiene ya su, a shinobi undertakes an joder. important secret Y mission. cada uno tiene su Present day, a gameplay martial artist distinto. strives to become the strongest there Es ever muy was. guapo este juego, de The verdad. near future, a Me lo voy a youth pillar with psychic 100%. powers takes a stand against evil. 100%, The 100%. distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? Oh. Increíble. Live Alive. 22 de julio, 22 de julio, cae, 100%, 100%. Esto sí es un buen anuncio. How was that? Next up is this. Ahora que van a anunciar. ¿Sobre? It's a new iteration of the Wii Sports series. Nintendo Switch Sports. No hay boxeo. Terrible. Nintendo Switch Sports. Please take a look. Mucho tardado. Here are the sports ¡Ostras! included in the A tomar Nintendo por Switch culo los Sports Mis, game. hermano. You might recognize these three Literalmente from a past tomar Wii por Sports culo games. los Mis. Pum. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform Me while hace attacking muy and raro defending. ver algo que no es un Mi. Plus, 3 additional sports No are es que se joining me the hace raro, lineup. es que me alegra incluso. Fuck Mis, lo siento. Soccer. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers guapo, to shoot and perform diving Esto headers. si tiene online, tiene su cosa. By va a ser- attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory Oh, shit. included with the physical version of the game, Oh you shit. can play shootout Por favor, mode dime with que puedo intuitive comprarlo kicking sin. Ya motions. tengo ya el Ring Fit. Badminton. A punto. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the boom. air. Unleash powerful smash shots to No gain sé the upper vosotros, pero hand. esto todo está haciendo banger tras banger tras banger tras banger. Finally, volleyball. No Use van a a anunciar ya Joy-Con Fire Emblem controller todo lo to que queda de serve, directo. bump, Así que una pena. Set. Luego recortaré mi reacción. and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch system, as well as online play across all sports. All Sports World Online Play. Play against friends online, or El último opt for random matchmaking. literalmente The more you win, the tougher the Bolos players Battle you face. Royale, hermano. Try taking Bolos on this Battle challenge. Royale. Bro. Nintendo, estás How loco. was that? Since I'm already here, I'd like to show you some gameplay of one of the newly added sports, volleyball. Mr. Takahashi! Oh, hello Koizumi. there, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi from Nintendo. Wow, Mr. Koizumi, I can see you're ready to play. All right, I'll play some volleyball online together with Mr. Koizumi. Vaya. Do you have your wrist strap ready? Yes, Que of esto course. ocupe 3 minutos, por I've favor. got plenty of space around me as well. All right, let's start. Pagar Including some live el internet commentary ha petado con throughout Mario our match. Strikers. Más os vale comprarlo. Más os vale comprarlo. All right, No he we're doing estado this? casi una década sin Volleyball, Mario a Strikers newly para que no lo added sport compréis. in Más Nintendo os Switch vale. Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? Si hay Miss. It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. Hay Miss. Pero también puedes elegir a We avatares. begin with Koizumi serving. How will the opposing team react?
Takahashi makes the block. Menos me significa los mixes están vivos. Pero es plan, digo, no me gustan los mixes. Esto es un avatar más normal. And here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes. But it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that beer spike. Tranquilito. Woo. Let's stop our match here. After all, we were in the middle of a presentation. All right, I'll be leaving now. That was an introduction to Nintendo Switch Sports. No, the game launches April 29th. Está bien. We're planning a free update in the summer that allows you to play soccer matches with a Joy-Con controller and the leg strap accessory. You can use the accessory to play shootout mode at launch. In addition, para darle, tirar y todo. We're also planning a second free update this fall that lets you enjoy golf. Los juegos ya nunca salen completos. Es una mentira sacar el juego completo. And now, a request to everyone. To help ensure that you can all enjoy playing online, we'll be having an online playtest before the game launches to evaluate various technical aspects. Oh, bueno. We'd definitely like to ask for your help with this. The online playtest will only be available for players with an active Nintendo Switch Online membership on the dates shown on screen. For those of you interested, please visit the official Nintendo website for more details. Thank you. Bueno. That's all I have for now about Nintendo Switch Sports. I hope you're looking forward to this game. Let's see a few more Nintendo Switch headlines. 10 minutos tienes, Takahashi. Ojo, Taiko. Taiko. Oh. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to the Nintendo Switch system. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character No me lo compro. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, este es el que and salió Racing into en the la Night. Xbox. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content. Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. No, hermano. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG game Triangle Strategy is almost here. ¿no? The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all muy el future tema lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop later today. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. Así lo juegas en plan, sabes lo que te va. Cuphead action awaits Porque in 3 the paid capítulos es lo DLC suyo. Cuphead, the delicious last course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, the delicious last course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to the Metroid Dread game. All it takes is one hit. Vale, modo extra. Modo extra. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread mode difficulty.
Red mode. Can you face this new challenge? ¿Algo? O simplemente... And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. Modo facilito y modo mega tryhard. This free update launches later today. First update. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Ojito. ¿Algo más? No, no hay más. No hay nuevo contenido. Nintendo Switch. Sospechoso. Ah, está diciendo, mira esto. El Earthbound ya viene a SNES Online. Ya tardabas. Ahora qué va a decir, Mother 3, XD. Por ahora Earthbound. Todos hemos visto Earthbound. Yo lo tenía en la SNES Mini, tengo que terminarlo. Pero ojito, que se anuncia Mother 3, ahora puedo explotar el internet. Earthbound Beginnings también. Ojito. Están a nada de romper el internet. Nintendo está a nada de romper el internet. No vas a sacar este bait, ¿no? No va a sacar este bait. Ojito, ojito, ojito. Beginnings está guay. Todos estos están en plan... No tienes que pagar 64. Ya están. ¿Cuál mola? ¡Baiteo! ¡Baiteo, hermano! Desde Today, eso está bien. Baiteada. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Y estos juegos que ya han salido. Baiteada, hermano. Estaban a esto de anunciar el Mother 3. Una pena, pero lo que toca. ¡No, Eren! Ups, spoiler. El Final Chronicles que está muy bien. Ojalá añadan de ese un arco. Lego Brawl. Esto no sabía. Lego Fighting Game. Smash. Tiene pinta de ser todo All Six, no en plan hierolito. No, lo anunciaron el otro día. En el hospital y todo y dicen, míralo, LOL. 5 minutos. Last announcement. Here's some news for Mario Kart fans. Many of you have been enjoying the Mario Kart 8 Deluxe game since its launch in 2017. Mario Kart? So, we've been working on remastering select courses from across the Mario Kart series, and we'll be releasing them as paid downloadable content. No. Please take a look. DLC de Mario Kart 8 en 2022, hermano. DLC de Mario Kart 8 en 2022. Hay que tener huevos, colega. Lo va a pagar su tía, por cierto. Depende. Si sacan personajes. Si sacan Kirby, todavía. Personajes. Vale, pero... Sí, las veo, pero... Personajes. Personajes. Holy shit. Eso es muy locura, Muy locura. Pero eso significa que no van a sacar Mario Kart 9 en el tiempo cercano. La de 3DS. El Mario Kart Tour. Por la cara. No puedo ahora mismo. Es directo, abuela. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass
will launch March 18th. País de 1 a 6, 25. Pre-orders begin today on 25 Nintendo por eShop. 48 están You can bien, la enjoy verdad. this DLC at no Sí, additional ok, cost bueno. with a Nintendo Switch Online Plus expansion pack Anda, membership. viene con el expansion Or pack. purchase No, la the llamo Mario ahora, no te Kart 8 preocupes. Deluxe Booster Course Pass on its own. Vale, vale. ¿Puedes prepararme la cena también? ¿Te puedes prepararme la cena también? No te preocupes. How was that? I hope you're looking forward to the additional courses in Mario Kart 8 Sí, Deluxe. sí, sí. This next segment will be our last announcement. Please take a look. Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go! Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. The story of Xenoblade Chronicles 3 ties together the futures of the worlds depicted in Xenoblade Chronicles and Xenoblade Chronicles 2, and it will launch this September. I hope you'll look forward to it. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching.